Todos esse quedaron en silencio cuando el millonario esse inclino hacia la camarera y le susurró algo que nadie esperaba. Finge que me besas solo por 10 minutos. Ella esse quedó paralizada. Delante de invitados ricos, miradas juzgadoras y cámaras encendidas, y esa simple frase podía cambiar la vida. Él le ofrecía dinero. Mucho dinero. 10 minutos, que para él no significaba nada, pero para ella podían significarlo todo. Lo que nadie imaginaba era que esa camarera no había a reaccionar como todos esperaban. Y lo que hizo después, dijo a todos sin palabras. El salón estaba lleno de risas falsas, copas caras y gente elegante, que hablaba sin escucharse. Para Lucia, todo eso era solo ruido, de fondo mientras equilibraba la bandeja y sonría por costumbre. Lavaba 8 horas de turno y los pies lo ardían, pero sabía que no podía mostrarse cansada. En ese lugar, una camarera cansada era invisible y reemplazable. Fue entonces cuando Alejandro, el millonario del que todos hablaban esa noche, levantó la voz sin querer hacerlo. Una discusión tensa, incómoda. Su prometida lo estaba acorralando frente a todos, reprochando cosas que no parecían nuevas. Las miradas empezaron a girarse. El murmullo creció. Lucia intentó alejarse, pero ya era tarde. Alejandro la miró. No como miran los clientes cuando quieren otra bebida. La miró como estuviera ahogando y ella fuera el único salvavidas cercano. Camino hacia ella con pasos inseguros. Lucia sintió como decenas de ojos se clavaban en su espalda. El air se volvió pesado. Antes de que pudiera reaccionar, él se inclinó y lo habló casi sin mover los labios. Por favor, solo 10 minutos. Finge que eres mi novia. Finge que me besas. Lucia sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Pensó que había escuchado mal. Pero no. Él continuó, rápido, desesperado. Te pagar lo que quieras. 10 minutos. Un beso fingido. Dinero. Para él. Era un juego social. Una salida elegante. Para ella. Era humillación o supervivencia. Lucia pensó en su madre, esperando una llamada del hospital. En las cuentas acumuladas sobre la mesa. En todas las veces que había tragado orgullo para seguir adelante. Miró alrededor. Trajes caros. Sonrisas burlonas. Gente que la estaba juzgando sin conocerla. Podía decir que no. Y seguir siendo nadie. O podía aceptar. Y entrar en una mentira que no sabía cómo terminaría. ¿Cuánto? Preguntó en voz baja, casi sin reconocerse. Alejandro tragó saliva. 10,000 solo por 10 minutos. Lucia cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, no era solo una camarera con una bandeja en la mano. Era una mujer a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida. While a todos los que la estaban mirando. Pero nadie estaba preparado para lo que ella haría después. Lucia respiró hondo y sintió con un movimiento casi imperceptible. Alejandro entendió de inmediato. Antes de que ella pudiera arrepentirse. Él tomó su mano con naturalidad y ese giro hacia los invitados. Perdón, dijo en voz alta. Forzando una sonrisa. Debí haberlo dicho antes. El murmullo se apagó poco a poco. Todas las miradas se clavaron en ellos. Estoy saliendo con ella. El silencio que siguió fue brutal. La prometida de Alejandro se quedó inmóvil. Como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Lucia sintió como la presión aumentaba en el pecho. Su mano seguía atrapada en la de él
Calida, firme, demasiado real para algo que debía ser fingido. Con la camarera, escupió la mujer, incapaz de ocultar el desprecio. Alejandro no soltó a Lucia. Al contrario, dio un paso más cerca, y pasó su brazo por su cintura. El gesto fue tan natural que, incluso a Lucia, lo sorprendió. Con Lucia, corrigió. Mi novia. Lucia notó como su nombre resonaba en el salón. Como si de repente existiera para todos. Las miradas no eran solo curiosas, algunas eran burlonas, otras incrédulas, otras directamente crueles. Sintió el impulso de soltarse y huir, pero entonces recordó los 10,000, recordó el hospital, recordó por qué estaba ahí. ¿Y vas a besarla también? Preguntó alguien desde el fondo, entre risas ahogadas. Alejandro la miró de reojo. Era hora. El momento exacto. 10 minutos habían empezado a correr. Lucia levantó la barbilla. No había dejar que la trataran como un espectáculo barato. Si había hacerlo, lo haría su manera. Se giró hacia Alejandro, lo tomó del cuello del saco y, antes de que él pudiera reaccionar, apoyó un beso suave en su mejilla. Cercano. Íntimo. Lo suficiente para calar las risas. Lo siento, amor, dijo ella con voz tranquila. No quería que se enteraran así. El efecto fue inmediato. Las risas murieron. Las sonrisas se congelaron. Incluso la prometida dio un paso atrás, pálida de rabia. Alejandro la miró sorprendido, y luego sonrió. No una sonrisa falsa, una real. Por primera vez en la noche, parecía aliviado. Está bien, respondió, siguiendo el juego. Fue culpa mía. Lucia sintió algo extraño. No orgullo. No miedo. Algo parecido a poder. Durante los minutos siguientes, caminaron entre los invitados como una pareja real. Ella acercaba una copa. Ella respondía con frases cortas. Nadie se atrevía a decir nada directamente, pero los susurros eran constantes. Cada paso era una prueba, cada mirada, un juicio. No tienes que seguir si no quieres, le murmuró Alejandro. Ya es suficiente. Lucia lo miró a los ojos. O no terminan los 10 minutos, respondió. No me gusta dejar las cosas a medias. Fue entonces cuando ella notó algo importante. Y no la estaba mirando como a una camarera. La estaba mirando como a una amenaza. Y eso significaba solo una cosa. Esta mentira estaba creyendo demasiado rápido. Y alguien había intentado destruirla. Lo que Lucia no sabía era que la siguiente persona en acercarse no venía a observar, venía a atacarla. La mujer se acercó con una copa en la mano y una sonrisa perfectamente ensayada. Era Isabella, la prometida de Alejandro. Su vestido caro brillaba bajo las luces, pero en sus ojos había algo frío, calculator. Lucia lo sintió antes de que hablara. Y esa mujer no había venido a conversar. Así que tú eres Lucia, dijo, observándola de arriba abajo sin disimulo. ¡Qué sorpresa! Lucia sostuvo su mirada. Durante años había aprendido a reconocer ese tono. No era curiosidad. Era desprecio envuelto en educación. Encantada, respondió con calma. Isabella, ¿verdad? Isabella alzó una ceja. Molesta por el hecho de que Lucia supiera su nombre. No sabía que Alejandro tenía gustos tan repentinos, continuó. Hasta mismo estábamos planeando nuestro compromiso. El comentario cayó como una bomba silenciosa. Algunos invitados fingieron no escuchar, pero nadie se movió. Alejandro tensó la mandíbula. Isabella, no es el momento. Claro que lo es,
replico ella. Mi paris justo saber que, clase de mujer decidió aparecer de la nada para ocupar mi lugar. Lucia sintió el impulso de retroceder, pero no lo hizo. Pensó en su madre, en su hermano, en todas las veces que había agachado la cabeza para evitar problemas. Esa noche no ocupe el lugar de nadie, dijo con voz firme. Estoy aquí porque Alejandro quiso que estuviera. Isabella soltó una risa breve. ¿De verdad? ¿O estás aquí por el dinero? El silencio fue absoluto. La pregunta flotó en el aire como una acusación pública. Lucia sintió como la sangre le subía al rostro, pero no de vergüenza. De rabia. Alejandro dio un paso adelante. Eso es suficiente. No, interrumpió Lucia, sorprendiendo a ambos. Déjala terminar. Isabella la miró, desconcertada. ¿Sabes que es lo curioso? Continuó Lucia. Que siempre asumen que las personas como yo solo hacemos las cosas por dinero. Nunca se preguntan cuánto cuesta vivir sin él. Isabella apretó la copa con fuerza. Alejandro no es para ti, dijo en voz baja. Este mundo no es para ti. Puedes finger 10 minutos, pero mañana volverás a servir mesas. Lucia respiró hondo. Por un segundo, todo tembló dentro de ella. Luego sonrió. No una sonrisa dulce. Una tranquila. Segura. Tal vez respondió. Pero hoy estoy aquí de pie. ¿Why usted está intentando humillarme delante de todos? Algunos invitados bajaron la mirada. Otros comenzaron a murmurar. Isabella se volvió hacia Alejandro. ¿Vas a permitir esto? Preguntó, casi suplicante. ¿Vas a tirar todo por una camarera? Alejandro miró a Lucia. Y en ese instante, ella vio algo cambiar en su expresión. No era duda. Era claridad. No estoy tirando nada, dijo él. Estoy dejando de finger. Isabella palideció. ¿Qué quieres decir? Que nunca quis este compromiso, respondió Alejandro. ¿Y que es hay alguien fingiendo aquí? No es ella. Las palabras atravesaron el salón como un cuchillo. Isabella retrocedió un paso, herida en su orgullo. Lucia sintió el peso de todas las miradas de nuevo, pero esta vez no se sintió pequeña. Algo dentro de ella se había enderezado. Miró discretamente su reloj. Solo habían pasado 6 minutos. La mientras había durado menos de lo esperado. Pero la verdad acababa de empezar. Y lo que iba a ocurrir cuando se acabaron los 10 minutos iba a cambiarlo todo. El ambiente se volvió irrespirable. Isabella dejó la copa sobre la mesa con manos temblorosas y, sin decir una palabra más, se alejó entre los invitados. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. El murmullo creció, pero ya no tenía tono de burla, era sorpresa. Incomodidad. Juicio silencioso. Lucia sintió como el pulso le retumbaba en los oídos. Por primera vez desde que todo había empezado, se permitió pensar. Esto ya se salió de control. No tenías que decir eso, susurró, mirándolo. Yo solo iba a quedarme 10 minutos. Alejandro la observó con atención. Como esa recién ahora la estuviera viendo de verdad. Lo sé, respondió. Pero no podía dejar que te humillaran. Lucia apartó la mirada. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera, sin pedir nada a cambio. Eso la desarmaba más que cualquier insulto. ¿Cuánto tiempo falta? Preguntó ella en voz baja. Alejandro miró su reloj. 2 minutos. 2 minutos para volver su mundo. 2 minutos antes de desaparecer otra vez. Lucia sintió y dio un paso atrás, soltándose suavemente de él. Entonces termina esto, dijo. Dales lo que tengas que decir.
Alejandro Trego saliva. El salón estaba en silencio otra vez, como si todos esperaran el desenlace de una obra que no entendían del todo. Dio un paso al frente. Quiero aclarar algo, dijo en voz alta. Lucia, no me divi nada. No está aquí por dinero ni por interés. Está aquí porque yo lo pedí. Algunos invitados intercambiar miradas incómodas. Y también quiero decir que esta noche me di cuenta de algo, continuó. He pasado años viviendo una vida que otros eligieron por mí. Hoy, yo no quiero seguir haciéndolo. Lucia lo miró, sorprendida. Eso no formaba parte del trato. Alejandro, susurró. El la miró y negó con la cabeza. No, respondió. Déjame terminar. Respiro hondo. No habrá compromiso. No habrá anuncio. Y si alguien tiene un problema con eso, y es mío, no de ella. El silencio fue absoluto. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Una persona. Luego otra. No fue un aplauso fuerte ni entusiasta, pero fue real. Inesperado. Lucia sintió un nudo en la garganta. Su reloj vibró suavemente. 10 minutos exactos. Había cumplido su parte. Y terminó, dijo ella, con una media sonrisa. Espero que no se arrepienta. Alejandro la miró, serios. Creo que por primera vez en mi vida, hice lo correcto. Lucia se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso se sentía pesado, definitivo. Sabía que, al cruzar esa puerta, todo volvería a ser como antes. O eso creía. Porque justo cuando estaba a punto de irse, escuchó su voz detrás de ella. Lucia, espera. Y en ese momento, entendió que esos 10 minutos no habían sido el final. Habían sido el comienzo. Lucia se detuvo, pero no se giró de inmediato. Por un instante pensó en seguir caminando, en no escuchar nada más. 10 minutos. Eso era todo. Así había sido el trato. Pero algo en la voz de Alejandro no sonaba como alguien que quería ser una mentira. No voy a pedir nada, dijo él, acercándose despacio. Solo, no quiero que te vayas pensando que fuiste una solución momentánea. Lucia se giró. El salón ya no importaba. Las miradas, los juicios, el dinero. Todo había quedado atrás. Yo no pertenezco a tu mundo, respondió con honestidad. Y esta noche me lo dijo claro. Alejandro negó con la cabeza. Esta noche me dijo claro lo contrario, dijo. Me enseñaste algo que nadie con dinero había hecho. Decir la verdad sin miedo. Sacó su cartera y la extendió hacia ella. Lucia miró el dinero. Luego lo miró él. No, dijo con firmeza. Y cumplí. Y no quiero que esto signifique eso. Alejandro sonrió, sorprendido. Guardó la cartera. Entonces permitim empezar de otra manera, dijo. Sin mentiras. Sin tratos. Solo una invitación. Lucia dudó. Pensó en su rutina, en el cansancio, en la vida que la esperaba afuera. Pensó también en cómo se había sentido al no bajar la mirada por primera vez. Una cena, continuó él. Cuando tú quieras. Donde tú eliges. El silencio entre ellos no fue incómodo. Fue real. Está bien, respondió ella finalmente. Pero con una condición. La que sí, que nunca vuelvas a pedirme, que finges ser alguien que no soy. Alejandro asintió. Te lo permito. Lucia salió del salón con el corazón acelerado, pero la cabeza en alto. No sabía si aquello se convertiría en amor, en decepción o en nada. Pero sí sabía algo. Y esa noche no había vendido su dignidad. Y Alejandro, desde el centro del salón, entendió que había perdido una vida cómoda. Pero había ganado
algo mucho más difícil de encontrar. Respeto. A veces, 10 minutos no cambian una noche. Cambian una vida entera.